Okay, inshallah. You can start, Maulana. Okay, inshallah. Assalamu alaikum. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Allah subhanahu wa ta'ala has given us tawfiq to come to the house of Allah and also to have some more time to take part in the talk of deen. Allah ta'ala আমাদেরকে আল্লাহর ঘরে বসার সময় দেওয়ার তৌফিক দিয়েছেন, এক বিরাট নিয়ামত, আমরা শুকরিয়া আদায় করি। When Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, before the Nubuwah, he had a lot of experiences. Especially Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to have dream, and whatever he used to have in his dream would get implemented and realized in the daytime. Then that's how gradually he also felt a bit inclination towards seclusion, to get isolated, to stay away from people. নবুয়তের আগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন রকমের অভিজ্ঞতা, এবং সেই ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক স্বপ্ন আসতো, যে স্বপ্নগুলো রাতে উনি দেখতেন, তো দিনের বেলা এগুলো আবার বাস্তবায়ন হয়ে যেত। তো এভাবে অনেক সময় পার হয়ে গেছে, আর আস্তে আস্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটু আইসোলেশন, একাকিত্বকে পছন্দ করা শুরু করছেন, মানুষ থেকে দূরে থাকা। তো মানুষের সাথে বেশি মিলা চলাফেরা, এটা উনি কমিয়ে দিছে। আর এটাও একাকিত্ব মানুষকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেকটা সাহায্য করে। This is called khalwa, seclusion, a kind of being alone. This helps people to develop the concern of Allah. আল্লাহর সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু সময় একাকিত্বে থাকা, এটা অনেক সাহায্যকারী। তো আস্তে আস্তে মানুষ আল্লাহর দিকে ঝুঁকে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক হয়। আর এটা একটা মুজাহাদারও বিষয়, একা একা মানুষ থাকতে পারে না, মানুষের জন্য কঠিন। আল মুজাহিদু মান জাহাদা নাফসাহু ফি তাআতিল্লাহ, and really mujahid is the one who strives against the nafs for the itaat and obedience of Allah. আর আসলে মুজাহিদ তো ওই ব্যক্তি যে নিজের নফসের বিরুদ্ধে চলে আল্লাহর হুকুম মানার জন্য। তো অনেক হুকুম আছে শরীয়তে যেগুলো দেখতে মনে হয় কষ্টের, কিন্তু যে প্রকৃত মুজাহিদ, আল্লাহর প্রেম আর মহব্বত যার দিলে আছে, তো তার জন্য এটা সহজ হয়ে যায়। তো তার নফস, মন যা বলে সেই অনুযায়ী সে চলে না, আল্লাহর হুকুমকে সামনে রেখে চলে, এই জন্য সে প্রকৃত মুজাহিদ। And in Quran also we find this practice of seclusion. Like Hazrat Maryam alayhi salam, his mom had decided to give her child exclusively
for the khidmah, staying in Baitul Maqdis. But when he gave the child, like girl child, then it was very difficult for her, that how could her child perform the job she has planned. But still, when she decided, then she was given in the custody of Hazrat Zakaria alayhi salam. And she was there in the Baitul Maqdis in her childhood. And staying alone there, she had experienced a lot of means of relation with Allah. And that's how he got direct help from Allah subhanahu wa ta'ala about her sustenance and rizq. So much so that once Hazrat Zakaria alayhi salam was a bit late, he went somewhere and he got late there. So he remembered that maybe Maryam, the child, was going to feel the scarcity of her food. So he rushed towards the Baitul Maqdis to see how and what Maryam, like as she was baby, like child, what was she doing? But surprisingly, when Hazrat Zakaria alayhi salam came, he found that Maryam alayhi salam was enjoying fruits unseen, like untimely, unseasoned. And Hazrat Zakaria alayhi salam asked him, "Oh Maryam, where do you get it from?" قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله. Where this rizq you got from? Hazrat Maryam alayhi salam replied, "This is from Allah." قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. And Allah gives the rizq and sustenance to whom He wants without any limitation, without any counts. So this was when she was in seclusion inside the Baitul Maqdis. And the help of Allah, she developed the relation with Allah so much that miraculous help she enjoyed. What was the miracle? That he got the fruits, and the fruits also were not on season. So that's how there is indication that seclusions and isolation, to stay away from people, to have some time exclusively for Allah, helps people to get connected with Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'ane Hazrat Maryam alayhi salamir কথা আল্লাহ তাআলা বলছেন। মরিয়ম আলাইহিস সালামের আম্মা, উনি ওনার পেটে যখন বাচ্চা ছিল তখন উনি এইরকম মান্নত করলেন যে এই বাচ্চাকে আল্লাহর জন্য দিয়ে দিব। তো কিন্তু আশ্চর্য হলো, বাচ্চা তো ছেলে বাচ্চা হয় নাই, মেয়ে বাচ্চা হয়েছে। তো মেয়ে বাচ্চা হয়েছে, এখন উনি পেরেশান হয়ে গেলেন যে এই বাচ্চা কি খেদমত করবে। মেয়েদের তো পর্দা থাকে, অনেক ইস্যুস থাকে, অনেক লিমিটেশন থাকে। তারপরও যেহেতু উনি মান্নত করছেন, তো ওইভাবেই উনাকে খেদমতের জন্য বাইতুল মাকদিসে দিয়ে দেওয়া হইলো। হযরত জাকারিয়া আলাইহিস সালাম ওনার খালু, তো ওনার অধীনে, ওনার তত্ত্বাবধানে মরিয়ম আলাইহিস সালাম উনি বাইতুল মাকদিসে থাকতেন। আর ওনার সমস্ত দেখাশোনা, ওনার প্রয়োজন, খাবার দাবার সবকিছু, যেহেতু হযরত জাকারিয়া আলাইহিস সালাম ওনার খালু এবং ওনার কাস্টোডিয়ান, দায়িত্বশীল, ওনার গার্জিয়ান, সেই হিসাবে উনি করতেন। তো এক সময় উনি এক জায়গায় যাওয়ার পরে দেরি হয়ে গেছে। তো উনি চিন্তায় পড়ে গেলেন যে মরিয়মের খাবার দাবারের কি ব্যবস্থা হবে। তো তাড়াতাড়ি চলে আসলেন, কিন্তু এসে আশ্চর্য আরো বেশি হইলেন। কি হইলেন? দেখলেন যে মরিয়ম আলাইহিস সালামের কাছে তো অনেক ফল ফ্রুটস, এবং এগুলো সিজনের ফ্রুটস না, এগুলো তো এখন পাওয়ার কথা না, কোত্থেকে আসলো? উনি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ও মরিয়ম, কোথা থেকে এগুলো আসলো? তখন মরিয়ম আসলাম বলেন, এগুলো আল্লাহ থেকে আসছে।
قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب। আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহ তাআলা যাকে চান তাকে আল্লাহ তাআলা বেগাইরে হিসাব, কোনো হিসাব ছাড়া রিজিক দেন। তো এটা এই কোরআনের এই জায়গায় আয়াতে এই কথা বোঝা যায় যে যখন মানুষ একাকিত্বে থাকে, তো এটা তাকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বেশি সাহায্য করে। এবং মরিয়ম আলাইহিস সালামের ক্ষেত্রে তো এত বেশি সাহায্য হয়েছে যেটা একটা মুজিজা হয়ে গেছে, মিরাকল হয়ে গেছে। এরকম খাবারের ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা করছেন যেটা ওই সময় পাওয়ার কথা না, সময়ে খাবার না। Now, Hazrat Zakaria alayhi salam, he was old enough, aged person, and he did not have any children, any son. So he decided that now, though I am old, if Allah can give rizq to Maryam unseasoned, then maybe Allah also can give me child, though I have no time. I am old. So now he read, هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. Hazrat Zakaria alayhi salam got inspiration from the miracle experience by Maryam alayhi salam. So now he also asked dua to get a child, and Allah also immediately accepted his dua, and Yahya alayhi salam was given to Hazrat Zakaria alayhi salam. So there are some special time that when people take the advantage of this special time, then Allah also responds immediately. এরকম কিছু বিশেষ বিশেষ সময় আছে যখন এই সময়ের সঠিক ব্যবহার যদি কেউ করতে পারে তাহলে এর প্রতিফল সে পায়। জাকারিয়া আলাইহিস সালাম যখন মরিয়ম আলাইহিস সালামের আশ্চর্যজনক খাবারের ব্যবস্থা দেখলেন, ফল ফ্রুটসের ব্যবস্থা দেখলেন, তো উনি এটা দেখে ইন্সপায়ার হলেন যে আল্লাহ যদি মরিয়মকে সিজন ছাড়া ফ্রুটস দিতে পারে তাহলে আমার জীবনের সিজন চলে গেছে, কিন্তু আল্লাহ তো দিতে পারেন। সাথে সাথে উনি খুব আগ্রহ নিয়ে আল্লাহর কাছে বললেন। আল্লাহ তাআলা এই কথা কোরআনে নিয়ে আসছে, এবং ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম কে আল্লাহ তাআলা ওনার জন্য দিয়ে দিলেন। তো আসল যে ব্যাপার সেটা হলো আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরি করা, এটা হচ্ছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। আর এটা মুজাহিদার সাথে সম্পর্ক, মুজাহাদা করে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ডেভেলপ করতে হয়, and the relation with Allah depends on the mujahada. Our akabir before, they had taken complete steps to continue mujahada to get connected with Allah. As Bahauddin Naqshbandi rahmatullah, his khanqa, like monastery where people used to go to get trained, still his khanqa has the room, and the room are like the musalla, like one musalla where people can pray. This is a room for one. The salikin, the one who used to go there in the khanqa of Bahauddin Zakaria rahmatullah alayh, they used to do mujahada staying in these small rooms the whole time. They used to keep themselves busy in the amal prescribed, and they also used to take rest there. They didn't have any separate place to sleep, like the place equal to the amount of the place of musalla, like janamas. So these are actually to train the people. তো আল্লাহর সাথে যখন মানুষ সম্পর্ক করতে চায়, তো সেটার জন্য মুজাহাদা, আমাদের আকাবিররা এটার জন্য মানুষকে ট্রেন আপ করছেন কিভাবে করতে হয়। বাহাউদ্দিন নকশবন্দি রহমতুল্লাহ আলাইহি উনার যে খানকা, এখানে এখনো ওই ছোট ছোট রুম আছে সালেকিনদের জন্য। সালেকিন হচ্ছে যারা
মুজাহাদার জন্য, এরকম ট্রেন আপ করার জন্য, নিজেদেরকে প্রস্তুত করার জন্য, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করার জন্য যে ট্রেনিং দরকার, সেই ট্রেনিং এর জন্য যারা ওখানে যাইতো, তো তাদের জন্য এরকম ছোট ছোট রুম ছিল। এরকম ছোট যে শুধু নামাজ পড়া যায়, তো এরকম না যে এখানে কিছুক্ষণ থাকবে তারপরে রেস্টের জন্য আরেক জায়গায়, এরকম না, ওইখানেই রেস্ট, এখানেই সমস্ত কাজ। তো এটা মুজাহাদার জন্য ওই প্রক্রিয়া ছিল। আমাদের আকাবিররা এরকম অনেক মুজাহাদা করাইছে। এটা ডিপেন্ড করে, এটা সবসময় একই রকম হবে এটা জরুরি না। Those who have connection with Allah, they know how to train people to get connected with Allah. যারা আল্লাহওয়ালা, আল্লাহর ওলি, যাদের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে আছে, তারা তখন তাদের ছাত্রদেরকে কিভাবে ট্রেন আপ করলে তারাও আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হবে, কানেক্টেড হবে, এটা তারা জানে। তো এক একজনের সাথে এক এক রকম ট্রেনিং দিতে পারে, যার যার উপযোগী ট্রেনিং। And this is also very difficult to change the habit. Like everyone, they like to talk, and when somebody can control his inner feeling, the zeal of talk, then this also helps to get connected with Allah. And this is the reason Hazrat Maulana Ashraf Ali Thanwi Rahmatullah, he had completely prohibited to talk inside the khanqa. The people who used to go to him to get trained, they were completely prohibited to talk. And that's how this used to be a great help to control the desire of communication. Hazrat Maulana Ashraf Ali Thanwi Rahmatullah alayhir খানকার ভিতরে এটা একটা যথাসিদ্ধ নিয়ম ছিল যে কেউ কথা বলতে পারবে না। আর মানুষ কথা বলতে চায়, এটা প্রাকৃতিকভাবেই মানুষের নেচার। তো ওইটাকে কন্ট্রোল করার দ্বারা মানুষের ইচ্ছা শক্তির কন্ট্রোল হয়ে যায়। তো এই জন্য ওনার খানকাতে কেউ কথা বলতে পারতো না। And it also depends. Everybody will not get trained in the same manner. The training actually varies from person to person. That's why one alim who also was hakim, those who treat people with the natural, like herbal treatment, natural resources. Still in our country back, India, Pakistan, Bangladesh, this kind of treatment are available, and this is too helpful. And this also helps, like sometimes treatment also destroy people, but herbal treatment are safe. On the other hand, this also helps to get cured. So one alim who was also hakim, he was in the sohba and company of Hazrat Haji Imdadullah Muhajir Mukti, who used to be in Haram. But he had been there in his sohba for 2 years. One day, Haji Sahab called him and told him that you are here with me, but I don't see any change in you, no development. I feel rather you go back to Hindustan and adopt the sohba and company of Rashid Ahmad Gangohi Rahmatullah Alayhi. So this hukum was a bit strange, because when people are in haram, they have all the chances to get connected more with Allah, and all the awliyas always are around there. On the other hand, Hadith was instructing him to leave haram and go to Hindustan to adopt the company, to stay in the company of Rashid Ahmad Gangohi Rahmatullah Alayhi. But this alim, he was very wise. He realized that actually he had been staying there around Baitullah with his Sheikh Haji Imdadullah Muhajir Mukti. But still, when he did not get any benefit,
Then when he got instructed by his sheikh, immediately he realized it. And he went to Hindustan and he started staying in the Sohba and company of Hazrat Rashid Ahmad Gangohi Rahmatullah. Hazrat Gangohi Rahmatullah told him first that as you came, you have to maintain two conditions. One is, as he was also great alim, he used to teach hadith. He said, you cannot teach hadith anymore. Stop teaching hadith. And the other one, he said, as he was hakim, so he used to give prescription to people. So he said, stop doing and writing prescription anymore. Don't do that. He listened and he stayed, he stopped teaching and he stopped writing prescription. But very soon he felt the change in him staying in his company. Now this question raises later that these two instructions would have been given by Hazim Dadullah Shah Rahmatullah Alai in Makkah, but why did he not give this? Because Hazim Sahib was the peer of Rashid Ahmad Gangohi Rahmatullah Alai, the Sheikh of Rashid Ahmad Gangohi Rahmatullah Alai. On the other hand, he sent his disciple to his disciple, like Rashid Ahmad Gangohi also was his Khalifa, like Qasim Nanutabi and Rashid Ahmad Gangohi Rahmatullah. Both of them were Khalifa of Hazim Dadullah Muhajir Bukki. Then it was found out that Haji Sahib, he was not complete Ali, but he was wali of Allah. He had connection with Allah. When this alim who was in his company, he did not get benefit, because if Haji Sahib stopped him that don't teach hadith, then the alim, he could not have been ready to listen to it, because when some non-alim says something to some alim, then alim always ignore it. He is not alim, so how can he instruct me not to teach hadith? And writing prescription, this also requires qualities, degrees. You have to know this stuff. On the other hand, Hazrat Rashid Ahmad Gangohi Rahmatullah Alai, he was the greatest scholar of his time. And he also used to write prescription. He also knew this herbal treatment. So that's why Hazrat Haji Sahib felt that this alim, he would get benefited if he stays in the company of someone who had already been alim and having the same qualities like of treating people. So that's how everybody does not get benefited from every scholar, from every ulama, from every awliya. It depends. So as Haji Sahib Rahmatullah Alai was the great wali of Allah, he could have perceived that maybe this alim will not get benefit staying in my sohbah, rather he should go to someone who is alim in greater sense. So that's how it depends that everybody will not get benefited from every awliya, from every scholar. It depends. Sometimes it happens, like Haji Sahib, he was not alim, but ulama like Qasim Nanutabi, Hazrat Maulana Rashid Ahmad Gangohi, the founders of Darul Uloom Deoband, they got benefited from someone who was not alim. It depends. Like if mentally people are ready, then they can get benefit from someone of lower level. Haji Sahib was not of that level. Haji Sahib was the highest level in that as regards the connection with Allah. But some people, those who have the higher understanding about self, sometimes they cannot get benefit. Sometimes people think themselves to be superior about ilm and knowledge. So this type of people maybe sometimes get deprived of the blessing of the sohbah of awliya. But those who have the inner
However, to understand and realize, they can get benefit, like Qasim Nanothabi, like Rashid Ahmad Gangohi. They got benefited from Haji Sahib Rahmatullah. তো এটা ডিপেন্ড করে যে সবাই সব মানুষ থেকে যে সমানভাবে উপকৃত হবে এটা এরকম না। অনেক সময় অনেক মানুষ যারা হয়তো এলেমের দিক থেকে এত বড় না, কিন্তু আল্লাহর সাথে এত বড় সম্পর্ক আছে যেটা অনেক বড় আলেমেরও হয়তো নাই। হাজি ইমদাদুল্লাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহি এরকম বড় আল্লাহর ওলি ছিলেন। ফরমালি তো উনি এত বড় আলেম ছিলেন না, কিন্তু আল্লাহর সাথে কানেকশন ওনার এত বড় ছিল যে বড় বড় উলামা, কাসেম নানুতাবি, দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা রশিদ আহমদ গঙ্গোহী, ওনার খলিফা ছিলেন, ওনার থেকে উপকৃত হয়েছেন। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে হাজি সাহেবের মাধ্যমে ওনারা বেশি উপকৃত হয়েছে। অথচ হাজি সাহেব ওনাদের লেভেলের আলেম ছিলেন না, উনি ফরমালি পড়াশোনা ওইরকম করেন নাই, হাদিস পড়েন নাই। বলা হয় যে উনি কাফিয়া পর্যন্ত পড়ছেন, কিন্তু আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সবার উপরে। তো হাজি সাহেবের এক সালিকিন, ওনাদের একজন, ওনার এক মুরিদ, উনি অনেক বড় আলেম ছিলেন এবং হাকিম। হাকিম তো জানেন যারা ওই যে হারবাল চিকিৎসা করে, চিকিৎসক। উনি মক্কাতে হাজি সাহেবের সহবতে 2 বছর ছিলেন। তো একদিন হাজি সাহেব ওনাকে ডেকে বলছেন যে তুমি আমার এখানে থেকে তোমার কোনো ফায়দা হইতেছে না, তুমি বরং হিন্দুস্তানে রশিদ আহমদ গঙ্গোহী ওনার কাছে চলে যাও, ওনার সহবত অবলম্বন করো। অথচ রশিদ আহমদ গঙ্গোহী তো হাজি সাহেবেরই খলিফা। তো ওই আলেম বুদ্ধিমান ছিলেন, উনিও বুঝতে পারলেন যে আসলে ওনার কোনো ফায়দা হইতেছে না। তো পীরের কথা উনি চলে গেলেন হিন্দুস্তান। অথচ আল্লাহর ঘরে এখানে তো সব থেকে বেশি উপকৃত হওয়ার কথা। হারামের ভিতরে আল্লাহওয়ালাদের মিলন মেলা, তারপরেও আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতেছে না। উনি হাজি সাহেবের কথা শুনে চলে গেলেন রশিদ আহমদ গঙ্গোহী রহমতুল্লাহ আলাইহির কাছে, এবং সেখানে যে হাজি সাহেবের কথা বললেন যে উনি আমাকে পাঠাইছেন। তো রশিদ আহমদ গঙ্গোহী রহমতুল্লাহ আলাইহি প্রথমেই ওনাকে 2টা শর্ত দিছে। 2টা শর্ত কি? যে আপনি হাদিস পড়ান, তো এটা এখন বন্ধ করে দেন। আর একটা শর্ত হলো আপনি প্রেসক্রিপশন লেখেন, উনি তো হাকিম, তো এটাও বন্ধ করেন। তো উনি পীরের কথা অনুযায়ী এটা বন্ধ করে দিলেন। কিছুদিনের ভিতরেই উনি বুঝতে পারলেন যে ওনার ভিতরে পরিবর্তন আসা শুরু হয়েছে। তো এটা মানে হলো এই প্রশ্ন যে এই কথা তো হাজি সাহেবও বলতে পারতেন। হাজি সাহেব তো ওনার ওপি, রশিদ আহমদ গঙ্গোহীর ওপি। হাজি সাহেব কেন বলেন নাই? এটাই কেন বলেন নাই? যদি এই কথা বলতেন তাহলে যেহেতু উনি আলেম ছিলেন, তো ওনার মনে এটা আসতে পারতো যে হাজি সাহেব তো আলেম না, আমাকে বলতেছে আবার হাদিস বন্ধ করার জন্য। আমি প্রেসক্রিপশন লিখি, হাজি সাহেব তো প্রেসক্রিপশন লেখে না, আমি মানুষের উপকার করি। তো শয়তান ধোঁকা দেওয়ার সুযোগ ছিল। এই জন্য হাজি সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি এরকম যোগ্য লোকরে ওইরকম জায়গায় পাঠাইছেন, যিনি নিজেও হাদিস পড়ায় আবার নিজেও প্রেসক্রিপশনও লেখে। তো ওইখানে শয়তানি ধোঁকা দেওয়ার সুযোগ নাই যে আমাকে হাদিস পড়ানোর কথা বন্ধ করে দিছে, এই কথা বলতে পারবে না। কারণ যিনি পীর উনি হাদিসেরও মুহাদ্দিস, আবার উনি প্রেসক্রিপশনও করেন মানুষের জন্য। এই জন্য সবাই সবার থেকে যে সমানভাবে উপকৃত হবে বিষয়টা এরকম না, এটা ডিপেন্ড করে। So I was talking about the seclusion, to stay in isolation, and this helps people to get development in connection with Allah. Hazrat Maulana Ashraf Ali Thanvi rahmatullah alayhi, when he was student, so students they have their own time, their group study. This is called takrar. Like what was taught in the class, the students in group they just repeat it so that they can understand it like perfectly. This is called takrar. So in takrar, Hazrat Maulana Ashraf Ali Thanvi rahmatullah alayhi got stuck. Like they were doing takrar of Jalalain Sharif.
This is the tafsir kitab of Quran, Quran tafsir. So all the students, they didn't find the answer. So they decided that we should ask Hazrat Ustadji Nanutabi Rahmatullah Alai. So they decided who would go, as Maulana Ashraf Ali Thanwi Rahmatullah Alai was the representative of the class. So it was decided you go and ask Ustadji to solve where we got stuck. Then after further Salat, Maulana Ashraf Ali Thanwi Rahmatullah Alai came with his kitab. But when he reached the place where Nanutabi Rahmatullah Alai was there, the door was locked, and inside Hazrat Nanutabi Rahmatullah Alai was doing the zikir of Allah, zikir juli, Allah, 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 like loud zikir. So Maulana Ashraf Ali Thanwi Rahmatullah Alai knew his schedule that after Fajr Salat, Hazrat, this is his time to do zikir. Now he could not disturb him, so he kept waiting outside. When Hazrat finished his zikir, he came out of his room and found out that Maulana Ashraf Ali, when he was with his kitab, he was waiting. And he asked, oh, Ashraf Ali, why are you here? Rahmatullahi alayhi. He said, Hazrat, we were doing takrar, like we were discussing in our group, but we could not understand one point. So that's why we came to actually ask you. Then standing there, Hazrat Nanutabi Rahmatullah Alai started giving the lecture to make him understand. Hazrat Maulana Ashraf Ali said, I could not understand any single word, what he was talking about. Looking at my face, Hazrat realized that I did not understand. He asked me, did you understand? I said, no, study. Then he changed his way of talk, and he tried to make him understand the poem in different style. Still, he realized that he could understand the terms, but still something is missing. Like perfectly he could not understand. Then Hazrat asked, did you understand? He said, Hazrat, no, not really. Then Hazrat Nanutabi Rahmatullah Alai said, now you could not understand because I was doing the zikir of Allah, and zikir of Allah opens the ulum and ma'rifah in deeper level, so much so that regular people, they could not reach there. So just as I came from the zikir of Allah, so the talk of now will be a bit higher level beyond the capacity of the regular understanding. So come other time, then I could try to make understand. Hazrat Maulana Ashraf Ali Thanwi Rahmatullah Alai উনি যখন ছাত্র ছিলেন দেওবন্দে, তো ছাত্রদের একটা কাজ হলো তারা ক্লাসের পরে তাদের তাকরার হয়, মানে গ্রুপ স্টাডি হয়, যে ক্লাসে যে আলোচনাটা হয়েছে সেটা আবার তারা নিজেরা আলোচনা করে, তাহলে এই পড়াটা একদম হৃদয়ে গেঁথে যায়। তো ওনারা তাকরার করতেছিলেন, এমন সময় একটা জায়গায় জালালাইন শরীফ বুঝতেছেন না। তো সব যারা ছিল ছাত্ররা এখানে সবারই একই অবস্থা, কেউ আর ওটা বুঝতে পারতেছেন না। তো সবাই সিদ্ধান্ত নিলেন তাহলে এটা উস্তাদজিকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। এখন কে যাবে জিজ্ঞাসা করার জন্য? তো যেহেতু আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহ আলাইহি ক্লাসের প্রতিনিধি ছিলেন, সেই হিসাবে ওনাকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তো উনি এই দায়িত্বের কারণে ফজরের নামাজের পরে ওনাদের উস্তাদ নানুতাবি রহমাতুল্লাহ আলাইহির এখানে চলে গেলেন, কিন্তু উনি যাইতে একটু দেরি হয়ে গেছে। তো যে দেখেন যে হযরত ওনার রেগুলার মামুল ছিল যে উনি ফজরের পরে জিকির করতেন, জোরে জোরে জিকির করতেন, এটা বলে জিকির জলি, আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ। তো দরজা বন্ধ, আর উনিও চিন্তা করলেন যে হযরত এখন আমলের আগে বের হবেন না, তো উনিও এখানে দাঁড়িয়ে থাকলেন এবং এটাও বললেন যে আমি ওই যে জিকির শুনছি এটা খুব মজা পাইছি, আল্লাহওয়ালাদের জিকির দ্বারা মজা পাওয়া যায়। Hazrat Ashraf Ali Thanvi Rahmatullah Alayhi said, when I heard the zikir, the voice coming from inside the house, I enjoyed it. তো যখন হযরত জিকিরে পরে চলে আসলেন, তখন জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি জন্য আসছো? দরজা খুলে যখন দেখলেন যে আশরাফ আলী রহমতুল্লাহ আলাইহি উনি আসছেন কিতাব নিয়ে হাজির, বলে হযরত আমি তো
যখন আমাদের টাকার এক জায়গায় আমরা আটকে গেছি, এটা বোঝার জন্য আসছি। হযরত ওখানে দাঁড়িয়েই ওনাকে বোঝানো শুরু করছে। তো কিন্তু উনি বুঝতেছেন না। হযরত জিজ্ঞাসা করলেন, বুঝছো? যে না, কিচ্ছু বুঝি নাই। তো উনি তখন বোঝানোর পদ্ধতি চেঞ্জ করে ফেললেন, অন্যভাবে আবার একটু সহজ করার জন্য চেষ্টা করলেন। যেমন আশা করি তানভীর রহমতুল্লাহ বলেন যে একটু একটু বুঝতেছি, কিন্তু তারপরেও পুরা বুঝে আসে না। উস্তাদ জিজ্ঞাসা করলেন, বুঝছো? বলে না, বুঝি নাই। তখন নানু তানভীর রহমতুল্লাহ বললেন যে এখন আসলে তুমি বুঝবা না, কারণ আমি এখন মাত্র জিকির করে আসছি। তো আল্লাহর জিকির মানুষের জন্য মারেফাত এবং উলুম, এলেম এবং জ্ঞানের দরজাকে খুলে দেয়, যেটা সাধারণ জ্ঞানের মানুষের বোঝার তৌফিক নাই। আমি তো মাত্র আল্লাহর সাথে জিকির করে যে আসলাম আল্লাহর কথা, তো আমার তো এখন আমার যে বিষয়গুলো আমি বলবো এগুলো তোমার লেভেলে এখন পৌঁছবে না, তোমার এখন ওইটা বোঝার তৌফিক নাই। তখন অন্য কোনো সময় আসো, তাহলে হয়তো বুঝতে পারবে। তো এটা বলার উদ্দেশ্য হলো যে আল্লাহর জিকির নিবৃত্তে, একাকিত্বে, এটা রাস্তাকে খুলে দেয় আল্লাহর সাথে সম্পর্কে। ইলম এবং মারেফাত, আল্লাহর পরিচয়ের রাস্তা খুলে দেয়। তো এটা বলার উদ্দেশ্য হলো যে আমাদের জীবনের কিছু সময় এরকম থাকা উচিত, যে সময়ে আমি শুধু একমাত্র দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহর সাথে, যেমন মানুষ মুরাকাবা করে না, মুরাকাবার উদ্দেশ্য এটাই, সব থেকে আলাদা হয়ে একমাত্র আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করা। এটা মানুষকে অনেক বড়ভাবে সাহায্য করে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু, যে আনমনা হয়ে যাওয়া আর কি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম also sometimes used to, like, it used to look like to be absent minded. Like when Hazrat Bilal radiallahu anhu used to give azan, then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would look to be stranger, that he would not know us. Aisha radiallahu ta'ala anha said, one day I came, then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked me, man anta? I said, Aisha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, who is Aisha? I said, bint Abu Bakr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, who is Abu Bakr? Amma Aisha radiallahu ta'ala anha said, then I realized that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would not know me now. Later I asked, Ya Rasulullah, you forgot me, even you forgot your close friend Abu Bakr, my dad. Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Aisha, li ma'allahi waqt. There are some time, especially exclusively, there is no barrier between me and Allah. So I do not know anybody this time. So to be absent-minded for Allah sometimes is a great help to get connected with Allah, to get related with Allah, to get close to Allah. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরকম অনেক সময় হইতো যে যখন বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু আযান দিয়ে দিতেন, তখন সবার কাছে উনি অপরিচিত হয়ে যেতেন, মনে হচ্ছে যে উনি কাউকে চিনতেন না, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে চিনতেন না, এরকম হইতো। আম্মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন, এক সময় আমি আসলাম, তো নবী আলাইহিস সালাম আমাকে জিজ্ঞাসা করতেছে, তুমি কে? আমি বললাম যে আমি আয়েশা। তো আবার বলেন যে আয়েশা কে? বলে যে আবু বকরের মেয়ে আয়েশা। বলে যে আবু বকর কে? আম্মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বুঝে গেলেন যে এই মুহূর্তে আমাকে উনি চিনবেন না, এই মুহূর্তে। পরবর্তীতে উনি আম্মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি আমাকেও ভুলে গেছেন, আমার আব্বা। আবু বকর তো সব থেকে কাছের মানুষ নবী আলাইহিস সালাম, আপনি আমার আব্বা আবু বকরকেও ভুলে গেছেন, ওনাকেও চিনতে পারতেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আয়েশা, আমার এবং আল্লাহর মাঝে 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 এরকম কিছু সময় যেখানে কোনো কাছের ফেরেশতারাও বাধা হইতে পারে না। Not even close angel
can be any barrier between me and Allah. This is the strongest relation with Allah sometimes. এরকম অনেক সময় হয়তো যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে চিনতেনই না। And when people develop this, when people are successful in connecting with Allah, developing relation with Allah, then Allah subhanahu wa ta'ala also makes them independent, makes them not dependent on anybody. One Englishman, he came into Hindustan to visit, and Hindustan also was occupied by the English people for a long time. They had ruled there. So one English, he came to Hindustan to visit. When he went home back, then his people asked him, what is your experience in this visit? He said, I saw one man laying in the grave are ruling the people around there. The people actually don't understand what he's saying. It means he went to visit the mazar of Muinuddin Chishti Rahmatullah, and you know that the crowd of people all time are there visiting his mazar. So he said in a manner of literature, I saw a man laying in the grave or ruling the people who are alive. একজন ইংরেজ সে হিন্দুস্তান সফরে আসছে, তার এক সময় তো হিন্দুস্তান ইংলিশদের অধীনেই ছিল, তারা দখল করে রাজত্ব করছে অনেকদিন। তো সফর শেষে সে যখন চলে গেছে দেশে, তো মানুষজন এসে জিজ্ঞাসা করছে অভিজ্ঞতার কথা, আমরা জিজ্ঞাসা করি না কেউ যখন বাইরে থেকে আসে। তো সে সুন্দর করে বলছে যে আমি এক লোককে দেখলাম কবরে শুয়ে আছে, কিন্তু জীবিত মানুষের উপর রাজত্ব করতেছে। তার মানে হলো সে ওই মুইনুদ্দিন চিশতি রহমতুল্লাহ আলাইহির মাজারেও সে গেছিল আর কি। দেখে যে হাজার হাজার মানুষ এখানে আসতেছে, আর কি ভক্তি শ্রদ্ধা নিয়ে এখানে আসতেছে, ওনার মাজারে এসে কোরআন পড়তেছে। মানে যে যেভাবে শ্রদ্ধা দেখানোটা তার মনে হচ্ছে সেভাবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেছে। তো এইটা দেখে সে আশ্চর্য হয়ে গেছে যে এক লোক মারা গেছে কত বছর আগে, যার কোনো অস্তিত্ব নাই, আর মানুষ সে দিলে সে রাজত্ব করে বেড়াইতেছে। তো এটা আল্লাহ তাআলার সাথে যখন মানুষের সম্পর্ক হয়, আল্লাহ তাআলা তাদের নামকে, তাদের কথাকে, তাদের প্রতি মহব্বত আল্লাহ তাআলাই এটা করে দেন। হাদিসেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়, আমরা অন্য সময় এটা আলোচনা করেছি। সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ, he was in Haram, and as he was famous about his piety, his ilm, his taqwa, and usually people, they have inclination towards pious people. So one governor of time happened to see him, and he fell to help him. As he happened to see him, he thought that maybe I could have given some hadiyah to Hazrat as a respect and honor. He came close to him, near him, and asked, Hazrat, if you need anything, please tell me. I want to give some hadiyah to you. Hazrat Salim ibn Abdullah rahmatullah alayhi said, staying here around the house of Allah, how can I ask you? Look at the house of Allah. I'm here in the court of Allah, around the house of Allah, and you are offering me to ask you. Then this governor, still he had the desire somehow to keep it, to help him somehow. So he kept eyes on him when he would go from Baitullah, then he would pursue him. So really when he was going, then he again met him and requested him, please Hazrat, if you need anything, please tell me. Then Hazrat Salim ibn Abdullah rahmatullah alayhi said, what to ask from you, dunya or deen?
As he was governor, he could not say that please ask deen from me, because he did not know about deen. So that's why he said, ask please dunya, because he had dunya. As governor, he was rich. Hazrat Salim ibn Abdullah said, in my whole life, I did not ask any dunya from Allah. How can I ask from you dunya? This is called istighna. And when people develop relation with Allah, then Allah takes care of them. Allah takes care of them. সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ উনি বাইতুল্লাহতে ওনাকে এক তখনকার এক গভর্নর দেখে ফেলছে, দেখে তার খুব আগ্রহ হয়েছে, যেহেতু আল্লাহ বলি আমরাও এরকম হয় না যে কোনো ভালো মানুষ দেখলে মন চায় কাছে যাওয়া, কথা বলা, কোনো হাদিয়া দিতে মন চায়, হ্যাঁ কোনো কিছু করতে, হ্যাঁ সাহায্য করতে মন চায়। তো ওই গভর্নর তার খুব আগ্রহ হইলো যে ওনাকে কিছু সাহায্য করবেন। তো কাছে এসে বলছেন, হযরত যদি আপনার কিছু দরকার আমাকে বলেন প্লিজ, আমি আপনাকে কিছু দিতে চাই। তো আল্লাহ ওয়ালারা তো মানুষের উপর নির্ভরশীল না। উনি বললেন, আরে বাবা, আল্লাহর ঘরে এসেও তুমি এগুলা বলতেছো, এখানে এসে তুমি আর কাছে আমি চাবো? হ্যাঁ, আল্লাহর ঘরে এসে তুমি এরকম আমাকে অফার করতেছো তোমার কাছে চাওয়ার জন্য? তো সে বুঝে গেছে জাস্ট এখানে ওনাকে কিছু দেওয়া যাবে, কিন্তু তার মনে যেহেতু এরকম আশা যে না কোনো ভাবে ওনাকে কিছু দিতে হবে। অনেক মানুষ আছে না যে একটা মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলে এটা না করলে শান্তি পায় না। তো সে চোখ রাখতেছে যে হযরত কখন এখান থেকে চলে যায়, তো তখন তারই কথা বলতে পারবে না। তো ঠিকই উনি যখন বের হচ্ছেন, তো আবার যে কাছে এসে হাজির, হযরত এখন বলে আপনার যদি কিছু দরকার হয় প্লিজ। তো বলতেছে, তোমার কাছে আমি কি চাইবো? তোমার কাছে কি দিন চাইবো না দুনিয়া চাইবো? এখন দিন চাইবো এটা তো বলতে পারে না, সে তো গভর্নর, তার কাছে কি দিনের কি আছে? তো তার কাছে তো দুনিয়াই আছে। তো বলে যে জি হযরত, দুনিয়ার বিষয়ে কিছু চান? তো বলছে, ও আল্লাহর বান্দা, আমি তো আমার জীবনে কোনোদিন আল্লাহর কাছেই দুনিয়ার কিছু চাই নাই, তোমার কাছে কি দুনিয়া চাই? জি, আল্লাহ ওয়ালারা যখন আল্লাহর সাথে সম্পর্ক হয়ে যায়, তো আল্লাহ তো ওনাদের তাকাজা ফিল আপ করে, যে চাইতে হয় না আল্লাহর কাছে। আল্লাহ বুঝে আমার বান্দার কি দরকার, আল্লাহ তাআলা অটোমেটিকলি আল্লাহ ওয়ালাদের প্রয়োজন গায়েব থেকে পুরা করে দেয়। যারা আল্লাহর প্রেমে পাগল, তো আল্লাহ তাদের রাস্তাকে খুলে দেন। মান কানা লিল্লাহি, যে নাকি আল্লাহর জন্য হয়ে যায়, আল্লাহ তার জন্য হয়ে যায়, আল্লাহ তার রাস্তাকে সহজ করে দেন তখন। তো এটার জন্য মেহনতের দরকার হয়, মুজাহিদার দরকার হয়। Sometimes we think that maybe I am okay, I am doing some good job, but sometimes it happens the weaker people whom we never think that they could be something, we can experience sometimes strange. Hazrat Ashraf Ali Thanvi rahmatullah alayhi, he noticed that in his house every day gourd was being cooked, gourd like squash. One day he asked why every day gourd was being cooked. The wife said, one time I read in one kitab that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liked gourd, squash. So that's why I told the one who does bazaar for us that as long as gourds are available in marketplace or bazaar, take it every day. So that's why I cook every day. Hazrat Ashraf Ali Thanvi rahmatullah alayhi kept quiet for a while, and he said to himself that people consider us to be alim. On the other hand, this woman who was his wife, he was so punctual about one sunnah. This is like sunnate adiyah. This is not sunnate rateba like sunnanul huda.
Like some sunnah, these are like uh, like a kind of habit. So ummah are not actually bound to practice the habitual practice, but those who have love towards Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they are always different. They are always different. Hazrat Ashraf Ali Thanvi rahmatullah alayhi took 3 days and he looked for that what kind of sunnah he was missing. He sorted it out. From then he decided not to sacrifice any sunnah, either sunnat rataba or sunnat adiyah. Sunnat adiyah means like habitual actions. Like one day one Sahabi found Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that his chest was open. The whole life, throughout his whole life, he never used his button. It's not like that he does not need to keep it open, but his love towards Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in the state he watch him, he does not want to do different from that what he watched Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So the whole life he kept his chest open. This is like habitual something. Hazrat Maulana Ashraf Ali Thanvi rahmatullah alayhi, উনি আমরা তো জানি উনি কত বড় আলেম ছিলেন। আল্লাহু আকবার। 1300-র উপরে ওনার লেখা কিতাব। More than 1300 kitabs he has written. No ulama in the whole world has written so many kitabs like him. And based on his kitab, lots of kitab are getting reproduced, and this is unlimited. Ashraf Ali Thanvi rahmatullah alayhi একবার খেয়াল করলেন যে ঘরে প্রতিদিন লাউ পাক হইতেছে। তো একদিন জিজ্ঞাসা করলেন প্রতিদিনই লাউ কেন? তো পরে বিবি সাহেবা বললেন যে আমি এক কিতাবে পড়ছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাউ পছন্দ করতেন, সেজন্য আমাদের বাজার যে করে তাকে বলে রাখছি যতদিন লাউ বাজারে পাওয়া যায় প্রতিদিন লাউ নিয়ে আসবো। এই কথা শুনে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি চুপ হয়ে গেলেন। এরপরে বললেন মনে মনে যে আমাদেরকে লোকেরা আলেম বলে, কিন্তু আল্লাহর এই বান্দি, এটা তো হচ্ছে একটা অভ্যাসগত সুন্নাত, এটা তো করা জরুরি কিছু না। ওই অভ্যাসগত সুন্নতের ব্যাপারে এত পাবন, আর আমাদেরকে লোকেরা আলেম বলে, আমাদের তো এটা খেয়ালই নাই। তো উনি 3 দিন পুরা চিন্তা করলেন যে আমার জীবনে কি কি সুন্নত আছে কি কি নাই, এরকম ফাইন্ড আউট করলেন। তারপর থেকে পুরাপুরি সুন্নতের পাবন্দি। তো দেখেন একজন ঘরের মহিলা, তো এটা তো পরিবেশ ছাড়া সম্ভব না, ট্রেন আপের দরকার আছে এখানে। আল্লাহ তাআলা আল্লাহর বান্দাদের আল্লাহর সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সোহবত এবং সম্পর্কের অনেক গুরুত্ব, আর এটা মেহনত মুজাহাদা ছাড়া সম্ভব না। আজকে অনেক লম্বা হয়ে গেছে, থাক আজকে। Actually this depends on strive and effort and mujahada, how people can get connected with Allah subhanahu wa ta'ala. So that's why the company of pious people is a must. এজন্য আল্লাহওয়ালাদের সাথে সম্পর্ক করা, তাদের সংস্পর্শে যাওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমল করার এবং বুঝার তৌফিক দান করেন এবং নেক সোহবত অবলম্বন করার তৌফিক দান করেন। আমাদের মাওলানা আব্দুর রহিম সাহেব সাইকুল হাদিস অনেকদিন যাবত অসুস্থ, 2 বার সার্জারি হয়েছে। তো আল্লাহ তাআলা ওনাকে হায়াতে তাইয়্যিবা দান করেন। আমাদের বরকত ভাইও অনেকদিন ধরে অসুস্থ, চলাফেরা করা ওনার জন্য অনেক কষ্ট হইতেছে। আল্লাহ তাআলা দ্রুত ওনাকে এবং আমাদের শেখ হাদিস মাওলানা আব্দুর রহিম সাহেবকে সুস্থ করে দেন, আমাদের মাঝে স্বাভাবিকভাবে কাজকর্ম করার তৌফিক দান করেন। আমাদেরকেও আল্লাহ তাআলা, আমাদের অনেকেই অসুস্থ, আমার এক বড় ভাই কুমিল্লা যে থাকেন, তাদের পুরো ফ্যামিলি অসুস্থ। তো সবার জন্যই দোয়া করি।
আল্লাহ তাআলা যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন তাদেরকে মাফ করে দেন এবং ধৈর্য দান করেন তাদের পরিবার পরিজনকে। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা খায়রি খালকিহি মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحينا على الاسلام ومن توفيته منا فتوفنا على الايمان. আল্লাহ আমাদের এই সামান্য আমলকে কবুল করেন ইয়া রাব্বাল আলামিন। এই আমলের সওয়াব নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজায় পৌঁছে দিন। সমস্ত আম্বিয়া কেরাম সাহাবায়ে কেরাম আহলে বাইত তাবেঈন তাবে তাবেঈন উলামা মুজতাহিদিন সুলাহা ফুকাহা মুহাদ্দিসিন আল্লাহ আপনার সমস্ত বান্দা বান্দী যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন সবার কবরে পৌঁছে দিন। আমাদের মা বাবা আত্মীয় স্বজন ভাই বোন যারা চলে গেছেন সবার কবরে পৌঁছে দিন। আল্লাহ আমাদের অসুস্থদের সুস্থতা দান করেন। আল্লাহ বিশেষ করে আমাদের বরকত ভাই, আল্লাহ আমাদের আরো কত কাছের মানুষ অসুস্থ, আমাদের জহির ভাই কি আল্লাহ আমাদের পুরো ফ্যামিলি সুস্থ, আমাদের সবাইকে দ্রুত সুস্থ দান করেন। আল্লাহ আমাদের সমস্ত কাজকে সহজ করেন, সমস্ত সমস্যার সমাধান করেন। আল্লাহ আমাদের মাদ্রাসার সমস্ত হাজাত গাইবী হাজাতকে পুরা করেন। আল্লাহ আমাদের ছেলেদের পড়ার যে কমতি হইতেছে এগুলোকে পুরা করার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ আমাদের স্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরি করে দেন। আল্লাহ আমাদেরকে এই পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা নেওয়ার তৌফিক দেন। সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খায়রি খালকিহি মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। আমিন বিয়া রাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন।